Hi, I'm Stefan Grobe. Enjoying wine is part of Europe's cultural history, yet it has become fashionable to drink less, especially among younger generations. That's why a group of experts is encouraging the European wine industry to embrace the growing market of low and non-alcoholic wine. It might be the key to stop a negative economic trend. EU citizens account for roughly half of global wine consumption, drinking 107 million hectolitres in 2023. But that consumption has been in decline for many years. During 2010 and 2020, EU consumption fell by almost a quarter. This decline is expected to continue, albeit at a slower rate. The reasons for this decline, according to experts, are health concerns and changing drinking patterns. Thus, the idea of offering consumers low or non-alcoholic options. Now, would people appreciate this? De vouloir singer le vin, ça me plaît pas trop. À la rigueur, je préfère boire quelque chose de complètement différent, des infusions, des choses comme ça. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait de dire vin sans alcool, je préfère boire du vin quand j'ai envie de boire du vin et quelque chose d'alcoolisé. Et autre chose si j'ai envie de boire autre chose. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas souvent des alternatives avec des choses complexes et pas trop sucrées surtout. J'ai goûté plusieurs produits, j'ai jamais été satisfaite, j'ai jamais trouvé quelque chose qui me convenait. Vraiment, j'ai toujours été un peu déçue. L'envie d'ouvrir cette première cave sans alcool en France, elle est née d'une démarche avant tout personnelle. Depuis qu'on existe, donc il y a maintenant 3 ans, on a vu l'offre des vins désalcoolisés qui a décuplé. De ce que nous on entend de nos clients, que le fait que les vins soient maintenant très forts, à 13, 14, 15 degrés, ça correspond plus vraiment aux usages. C'est trop fort, donc on va pas en boire à midi, le soir pour en boire plusieurs verres, il faut quand même être costaud et c'est dur d'en boire plusieurs fois dans la semaine, etc. Uma queda do consumo de vinho. Bem, não faço ideia, o meu pensamento seria o oposto até. Talvez tenha a ver com o preço, mas sendo que se for no vinho em geral não faz sentido porque temos vinhos bem baratos. Quando bebe álcool também é um bocado para descontrair e acho que, não sei, só se gostasse muito do sabor e se fosse muito melhor que o vinho com álcool, isso talvez, mas se não fosse isso, acho que não. As pessoas não têm poder de compra para beber um bom vinho, por isso talvez seja essa a razão. Talvez porque as novas gerações não apreciam tanto como as das mais antigas e, portanto, eventualmente as novas gerações apreciam menos e daí essa queda. Let's bring in Gerardo Fortuna now, who has covered the topic of non-alcoholic wine for Euronews in the past. Last year, the EU Commission established a reflection group to study the situation of the wine industry. What was the purpose of that mission? Clearly to address the current challenges that the wine sector is facing, such as extreme weather conditions, how to adapt to a changing climate and changing environment, but also shifts in the consumer taste and, of course, a particular tough situation for international trade that is leading the export of wine down, as well as the domestic consumption is also not particularly good at the moment. And what were the main recommendations? The main recommendation is also how to better address the shift in the consumer tastes, not only when it comes to less expensive wines, so the market segment of cheap wines, but also when it comes to the change in the when it comes to the non or low alcoholic wine, the so-called no-low wines, which are a new segment also for emerging economies. And how did European wine producers react? There's still some sort of resistance from the winemaker in Europe because it's perceived as something alien to the traditional way of making wines. But at the same time, we're having more competition from market operators outside the traditional wine sector that are threatening to enter this market. In a sense, they're considering how important it is to having, for instance, a new legislation when it comes to no-low wines. There's a growing market potential for European producers as the size of the global market for non-alcoholic wine will grow from almost €8 billion today to €14 billion by the end of 2031. That represents an annual growth rate of more than 10%. The biggest markets are the US, Canada, Australia
and India. It seems that proud EU wine producers are finally coming around to the idea of non-alcoholic wine. That's a significant shift compared to just a few years ago. Yet, balancing traditional wine interests with emerging opportunities is also a challenge for European policymakers. Joining me now is Eric Zargachomo, the Vice Chairman of the Agriculture Committee of the European Parliament. Welcome to the program. Alors, le secteur de la bière a déjà introduit des produits non alcooliques il y a certain temps. Pourquoi pensez-vous que le secteur du vin a tellement du mal à innover? Je crois qu'en fait, le vin a toujours innové. Le vin que nous buvons, ce n'est pas celui que buvaient mes grands-parents, mais aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de produits qui sont en train d'arriver sur le marché, notamment des vins désalcoolisés. Et aujourd'hui, nous avons des possibilités, par rapport aux règles communautaires, de pouvoir désalcooliser. Ne serait-ce qu'aussi pour limiter l'évolution du degré d'alcool des vins, puisque compte tenu notamment du dérèglement climatique, on a tendance à avoir des degrés d'alcool qui augmentent. Et pour le marché, on estime qu'il vaut mieux les baisser. Comment est-ce que l'Union européenne peut faciliter le marketing du vin non alcoolique? Vous savez, il y a plein de programmes de promotion des produits à l'échelle mondiale par l'Europe. Et je pense que les produits non alcoolisés, comme d'ailleurs les vins de façon générale, devraient pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces programmes de promotion, de l'ensemble des produits d'excellence des terroirs européens. Et comment est-ce que le cadre législatif va changer avec l'émergence du vin non alcoolique? Je pense que c'est un élément de plus dans la gamme. Ça ne change pas fondamentalement l'économie du vin. C'est une possibilité de plus. On avait déjà la possibilité de faire des distillations, de faire des jus de raisin. Donc c'est un élément de plus qui permet d'absorber une partie de la surproduction. Mais ce n'est pas une baguette magique. Donc l'ensemble après des autres moyens de résolution des crises, de limitation des volumes, on les aura. Et notamment le plan d'arrachage qui est toujours une violence ultime pour le viticulteur, c'est d'arracher ses vignes. It's always difficult to give up long-cherished traditions and embrace change. But overall, non-alcoholic wine can be a flavorful and healthy alternative for those looking to enjoy drinks without alcohol. And if European winemakers get fully on board, this can also be a powerful business opportunity in the years to come.